Donc, bonjour à toutes et à tous.
Good afternoon. Is the session like question and answer? Donc, est-ce que c'est une séance de questions-réponses ou pas? Well, it's up to you. Maybe we can introduce yourself first, and then so that Okay. maybe some people don't know you. Oh, So, I see. right. Okay. My name is Roger. Je m'appelle Roger. So for since 1986, I was Rinpoche's attendant. Donc, j'ai été l'assistant de Rinpoche depuis 1986. And before that, I was a director of a centre in Australia. And before that, in Kopan Monastery for some years. Donc, avant cela, j'étais directeur d'un centre en Australie et avant cela, j'étais à Kopan pendant quelques années. That's my introduction. Donc, voilà mon introduction. But I think people are interested in Lama Zopa Rinpoche. I think his life. Bon, en fait, je pense que ce qui vous intéresse surtout, c'est que je parle de Lama Zopa Rinpoche, de sa vie. So, if you have questions, you can just interrupt and ask the question. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas, vous pouvez m'interrompre. So I think Lama Zopa Rinpoche was somebody quite unusual, even in the context of lamas. Donc, Lama Zopa Rinpoche, c'était vraiment quelqu'un d'inhabituel, même dans le contexte des différents lamas. I think I have met a lot of lamas, and I have been around a lot of older geshis, etc., like that in the last 50 years. Au cours de ces 50 dernières années, j'ai eu la chance de pouvoir rencontrer de nombreux lamas et d'être en contact avec de nombreux geshés, assez âgés pour certains. And I think Rinpoche was quite unusual, and I think other geshis lamas also seen it the same way. Donc, à mon avis, Lama Zopa était quelqu'un de vraiment très inhabituel, et je pense qu'aussi les autres lamas et les autres geshés le voyaient de la même manière. I think Rinpoche was really, truly he was a really great ascetic lama, there's no doubt. And his compassion was compassion for others, care of others, not just human beings, but animals, insects, was quite incredible. Lama Zopa Rinpoche était, on peut le dire, était un ascète en fait, et il n'y a aucun doute là-dessus. Et non plus sa compassion pour les autres, et notamment pour les animaux, même pour les insectes, est absolument incroyable. And I of the 50 years I spent with Rinpoche, I mean, 40 years was very like day and night, as we travelled, etc. And what was very unusual is that Rinpoche always was thinking of others. He just didn't think about himself at all, not even in the slightest way. It was always thinking about others, and always thinking of how to benefit others or help. I mean, that's quite amazing when you're with somebody like day and night, basically.
Donc en fait, au cours de ces 50 années que j'ai passées avec la Mazopa Rinpoche, pendant 40 ans, j'étais constamment avec lui, jour et nuit. J'ai eu l'occasion donc de voyager avec lui et j'ai pu constater que toujours, constamment, il pensait constamment aux autres et il ne pensait pratiquement jamais à lui. Toute sa vie était dédiée aux autres et c'était comme ça. Donc sans arrêt, il pensait à être bénéfique aux autres. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'absolument incroyable quand on est avec une personne comme ça, jour et nuit. So would anything Rinpoche would do, whether it was whatever he did, it was always he always somehow managed to connect it to being of benefit to others. You know, people would give toys or some kind of gift, and he would somehow convert it into some kind of teaching. Like in his recent times when COVID was happening, somebody gave him a Japanese toy doll or animal. Then before you knew it, in black, there was a quotation he created about compassion for others, etc., like that. And so he spent time writing it on the doll, and then it's a gift, right? But he ended up with about 50 or 60 of those Japanese type of dolls, and they all got all these incredible quotes, a lot to do with compassion, kindness, etc., like that, and always using situations to help others, to be of benefit to others, to somehow remind others of Dharma. Donc, et toujours, donc, en fait, Rinpoche essaye de toujours de relier les choses ou ses actes aux bienfaits qu'on pouvait apporter aux autres. Et ainsi, quand on lui offrait, par exemple, des cadeaux, comme ou des jouets, il tournait toujours ça sous une forme d'enseignement. Il en profitait pour donner un enseignement. Et pendant les années du Covid, par exemple, il recevait de nombreux cadeaux de poupées, d'animaux en peluche. Et chaque fois, donc, il écrivait quelque chose dessus qui était relié à un enseignement. Et chaque fois, donc, il transmettait la compassion ou la bienveillance en utilisant donc ces poupées, en utilisant ces cadeaux, d'une manière qui soit toujours reliée au Dharma et qui soit bénéfique aux autres. Et les offrait ensuite aux autres. You know, animal liberation, you know, of course animal liberation has been around for a long time, but Rinpoche took it further than that because I think one time, many years ago in Singapore, Rinpoche liberated a lot of different animals, there were frogs and all sorts of things in sacks, you know, the Singaporeans had bought, and so it was time for liberation, right? So out of the sacks came frogs bouncing around, a little dizzy, and then came snakes, and Rinpoche immediately seen the snakes watching for the frogs, you know, going after the frogs, and this sort of freaked Rinpoche out that he said, well, you liberate animals and then they just eat each other, you know. So then he was trying to figure out what can you do about that? But there's very little you can do about that, right? But he thought, okay, so at least while they're alive, we should have them circumambulate holy objects. So then Rinpoche created this whole system of, you know, creating an altar and having holy objects on it wherever you liberate animals, and then before you liberate them, to earn merit by going around. So Rinpoche's mind's always, you know, taking it further somehow, trying to be of more, helping others to create merit, etc. So in every way, you even had, Rinpoche developed, you know, like flies or insects on the ground, there's a little sort of scoop. You know, you can just scoop up the animal, lift the front up, the animal goes inside. On the top is a Namgyalma mantra that he printed and had these things made, you know, so that you could properly capture insects or beetles and things like that. They would be under the Namgyalma mantra, and then you would do core around, right? So the mind is always thinking
of how to help others. Donc en fait, Rinpoche était toujours préoccupé par les bienfaits qu'on pouvait apporter aux autres, comment aider les autres, et notamment pendant les années de sa activité de libération des animaux. Bon, la libération des animaux, c'est quelque chose qui existe depuis longtemps, mais en fait, Rinpoche l'a mené un peu plus loin, encore toujours. C'est toujours ça, il essayait toujours de mener les choses un peu plus loin que ce qu'elles étaient. Par exemple, à Singapour, les gens libéraient les animaux en apportant des grenouilles ou des sacs avec des grenouilles, avec des serpents. Et les grenouilles sortaient des sacs, elles étaient complètement éberluées, comme ça, elles sortaient, elles titubaient un peu. Et bien sûr, les serpents allaient attraper les grenouilles. Et donc, c'était pas quelque chose à faire si les serpents commençaient à chasser les grenouilles. Donc, il a essayé de trouver une manière plus astucieuse de faire ça. Et il a créé donc ainsi des objets sacrés, comme par exemple des autels, où il mettait les animaux dessus pour qu'ils puissent accumuler du mérite. Et ensuite, il les faisait tourner, il leur faisait faire des koras autour d'un stupa. Donc ainsi, comme ça, il avait créé des espèces d'astuces comme ça pour essayer d'amener les animaux, d'amener les insectes à être en contact, par exemple, avec le mandala ou le mantra de Namgyalma, et ainsi donc recevoir la bénédiction de ces objets sacrés. Et après, donc, il leur faisait faire des tours de stupa. Donc ainsi, il utilisait toutes les situations pour pouvoir être vraiment bénéfique aux êtres, à tous les animaux, toutes sortes de créatures. Et en fait, Rinpoche ne pensait qu'à ça. So many things Rinpoche would devise or sort of create, that would lead to others creating merit or going through some kind of purification. So mind was always it seemed to only think about that, and also at the same time, especially in the early years, he had a very he really was quite an ascetic in the sense that for some years in the earlier times, I remember that food, tea, you had to put it in front of Rinpoche before otherwise he wouldn't think of himself having a cup of tea or even having breakfast, lunch or dinner. It was like you had to put something in front of him and ask, offer it to him before he seemed to even think about something for himself, right? That seems a bit strange maybe, but that's the way it was. And I felt it was a bit strange. But anyway, that's who he was, and always around him, he would be always, he never went to bed. He was always sitting on top of the bed, right? Never in the 50 years I was with him, wore pyjamas. Never took his robes off. Every couple of weeks you would have to remind Rinpoche, shower Rinpoche, and then almost forced into the shower. Then he would take the robes off and then change, then back on the bed, and then sitting on his bed he would have texts everywhere, open at different places, etc. like that. Always reading texts, always reading texts. And that's one thing he would never be separate from. Sorry. Donc, comme ça, Rinpoche avait toujours des astuces pour créer ou inventer des objets pour pouvoir être bénéfique à tous les êtres, créer
créer des mérites et créer une forme de purification pour que les êtres purifient leur négativité. Et il pensait toujours à ça. Et même dans les premières années, il était vraiment un ascète. Et par exemple, quand il s'agissait de manger ou de boire du thé, il fallait qu'on lui mette la nourriture en face de lui parce que de lui-même, il n'aurait jamais pensé, il ne pensait même pas à manger ou à boire. Il fallait qu'on lui serve, qu'on lui mette la nourriture devant lui pour qu'il la prenne, aussi bien le petit déjeuner que le repas de midi que le dîner. Il fallait lui offrir, sinon il ne le prenait pas. Donc voilà, c'était quelqu'un qui était comme ça, qui était extrêmement un véritable ascète. Et il avait toujours, par exemple, je ne l'ai jamais vu dormir. Il ne dormait pas. Quand il se mettait sur le lit, il restait assis dessus. Il ne portait jamais de pyjama. Il n'enlevait jamais ses robes. C'était même un problème. Il fallait lui rappeler qu'il devait donc toutes les semaines, toutes les semaines, lui forcer un petit peu à changer ses robes parce qu'il n'y pensait même pas. Donc, dès qu'il changeait ses robes, il se rasseyait de nouveau sur son lit et il avait toujours tout un tas de textes autour de lui. Il avait partout, en fait, des textes. Il était toujours en train de lire des textes. And then, especially in the earlier times, in the early years, but even up to very recent, when Rinpoche taught, he would always in some way spend a long time with the motivation, right? So probably going through the entire Lam Rim in order to try and get our motivation out of self-cherishing and into thinking of others, right? So that he would always start the teaching with the motivation. And because of his concern for us, he would basically be going through the entire Lam Rim in order to somehow get our minds around to being one of, something like bodhicitta, thinking of others. But so he'd never start the teaching just straight into it. But always there was the motivation because he made so much effort that our minds were in the right state of mind and actually then it will be a Dharma action, right? At least free of the 8 worldly Dharmas. But always at the beginning of motivation. In fact, the whole teaching session could be the motivation and then you haven't even started the subject that was advertised. Donc jusqu'à récemment, en fait, chaque fois que Rinpoche enseignait, en fait, toujours, il passait énormément de temps à établir une motivation. Et donc, il lui arrivait de passer en revue tout le Lam Rim, et pour qu'on sorte de notre chérissement, de notre auto-chérissement, et qu'on dirige nos pensées vers le bien des autres. C'était toujours son souci principal. Donc, il n'aurait jamais commencé un enseignement comme ça, directement, de but en blanc. Il donnait toujours une grande importance à la méditation pour nous, justement, pour que notre esprit soit dans une bonne direction, amener notre esprit dans une bonne direction, une direction de bodhicitta, en fait. Jamais il n'aurait commencé un enseignement comme ça, directement, de but en blanc. Il faisait beaucoup d'efforts donc, pour que notre esprit aille dans le bon sens. Et donc c'était aussi dans le sens en fait du dharma, que l'enseignement qu'il donne et que notre esprit donc aille de pair. Et donc il avait toujours donc cette motivation. Donc il passait énormément de temps à nous motiver. Il n'aurait jamais donc commencé un enseignement comme ça directement. Et parfois même donc l'enseignement tout entier en fait c'était que la motivation. Il oubliait même de donner de parler du sujet pour lequel l'enseignement, on avait fait de la publicité pour cet enseignement. En fait, tout l'enseignement, c'était de la motivation. There was one time I think we were in Hong Kong, maybe the early 90s or something, and in the Hong Kong Centre, they requested Rinpoche to give Yamantaka initiation. So Rinpoche said, okay.
but it's a relatively new centre. So, and Hong Kong Chinese are very attentive to work and the discipline, etc., like that. So the first night, Rinpoche started the motivation for Yamantaka initiation. And so the initiation didn't start the first night because Rinpoche was still on the motivation. So of course, anyway, the students were expecting Yamantaka takes 2 days, so still 1 day left. So they came the next day and the motivation continued. The initiation didn't start. So it took 7 days to do the motivation, right? And the motivation didn't finish in 2 or 3 hours. It went through to breakfast time. So the motivation started in the evening, 7 or something like that. And Rinpoche took the motivation through to, like 5, 6 o'clock. So the Hong Kong Chinese race off, have a shower, breakfast and go to work. And then next evening come back for more, for the Yamantaka initiation. So they went for 7 days. On the 7th day, Rinpoche gave the Yamantaka initiation very fast. But the whole time, the whole first 6, 7 days, going through the night, was all motivation. And they managed to keep up. I mean, they have very strong discipline. But the main thing was they had to go to work every day. But that took 7 days. 7 days. So. And obviously, Rinpoche didn't think they were ready for the Yamantaka initiation, but they really wanted it. And so it was 7 days of motivation, which is, talking about the Lamrim, renunciation, bodhicitta, emptiness, 8 worldly dharmas, all this. And that was Rinpoche's style for many years. When it came to initiations, you would expect the initiation. Traditionally is done. The great initiation is done in 2 days, but Rinpoche was never. Never basically done in 2 days. It would be at least, highest yoga tantra. You would have to allow maybe 5 days minimum, maybe 5 days to be safe. And it was mostly the motivation, because of the importance of the motivation. Donc, par exemple, dans les années 90, je me souviens à Hong Kong, il y a un nouveau centre qui voulait donner, donc a demandé à Rinpoche de donner l'initiation de Yamantaka. Et Rinpoche avait accepté. Et donc à Hong Kong, les Chinois sont très disciplinés. Ils ont beaucoup de discipline, et donc le premier soir, donc ils sont venus, et le premier soir, bien sûr, Rinpoche a parlé de la motivation. Il n'a pas du tout parlé de la pratique de Yamantaka. Donc les gens se sont dit, c'est pas grave, on va revenir le lendemain, il en parlera le lendemain, et on fera l'initiation le lendemain. Et le lendemain, pareil, Rinpoche a continué à parler de la motivation, comme ça. Il n'a pas du tout enchaîné sur la pratique de Yamantaka, sur l'initiation de Yamantaka. Et comme ça a duré pendant 7 jours. Pendant 7 jours, il n'a parlé que de la motivation. Et donc l'enseignement commençait vers les 7 heures du soir, et pendant 5-6 heures, Rinpoche enseignait sur la motivation. Et après, à 6 heures, c'est terminé. C'était le moment du petit déjeuner. Et les gens de Singapour, les Singapouriens, devaient aller travailler. Donc ils partaient comme ça, après avoir reçu ces enseignements sur la motivation. Et ils allaient travailler. Ils revenaient le lendemain. Et le lendemain, c'était pareil. Donc ça a continué comme ça pendant 7 jours, toute la nuit. Donc Rinpoche enseignait sur la motivation. Il enseignait sur l'amrim, il enseignait sur les 8 dharmas mondains, il enseignait sur le renoncement, la bodhicitta, la vacuité, sans jamais commencer l'initiation proprement dite. Et normalement, dans les initiations
du yoga insurpassable. Il faut 2 jours pour donner l'initiation, mais avec Rinpoche, il fallait compter au moins 5 jours minimum. Et donc c'était comme ça pendant de nombreuses années, chaque fois. Donc, il procédait de cette manière pour montrer l'importance qu'il y a à avoir une bonne motivation. C'est sûr que les gens de Singapour n'étaient pas prêts pour recevoir cette initiation, donc, mais comme il l'avait demandé, donc il essayait de les mettre dans les conditions favorables pour cela. There's one story. I'll make it short, but there was one time Rinpoche went to see one of his teachers, Chogyam Rinpoche. He was a very great Lama. He was the head of the Sakya tradition with His Holiness Sakya Treason. And so one of Rinpoche's gurus. So the short story is that Rinpoche arrived at his monastery in Lumbini. We arrived kind of late, and so the monks said, if you can stay the night, then in the morning you can meet Chogyam Rinpoche, because he has a lot of prayers in the evening. So Rinpoche was given a small room. You know, it's quite small. So there's a bed on one side, which Rinpoche was in, and then the other bed, quite close on the other side, was me. And so it's down near the border, Lumbini, the monastery, and it's summertime, so it's very hot. So they have mosquito nets. And so I made sure the mosquito net was properly around Rinpoche, because he was sitting doing prayers, meditating. And then, I don't do much of that, so I kind of try to quietly, undetected, go to sleep. I'm very skillful like that. And so around, 1 a.m., 2 a.m., I sort of woke up and I looked over to Rinpoche, and of course his light is still on. But he'd lifted up the mosquito net and then lifted up his T-shirt and everything else, and his back was a mass of mosquitoes all over his back, all down the front. It was just like hundreds and hundreds of mosquitoes. Almost, it was like, I don't know, it was just a mass of mosquitoes. And I kind of freaked out a little bit, saying to Rinpoche, please, Rinpoche wouldn't, he said, no, just please, just leave it as it is. It's just a small bit of blood I'm giving to each one. That was his offering, just a small bit of blood to each one. But there were so many mosquitoes, hundreds and hundreds all over his body. He's just sitting there. The rest of the night was like that. Et je me souviens une fois, on était parti à Lumbini parce que Rinpoche voulait voir un de ses maîtres, Sakya Tenzin Rinpoche. Et donc un soir, on est arrivé tard au monastère et il ne pouvait pas voir Sakya Tenzin tout de suite. Donc on lui a donné une chambre pour qu'il puisse passer la nuit. Et on lui a dit qu'il pourrait le voir le lendemain matin. Donc c'était une toute petite pièce. Donc il y avait le lit de Rinpoche d'un côté, puis le mien qui était juste à côté. Donc c'est la frontière népalaise, Lumbini. Il faisait très très chaud, indienne. Donc il faisait très très chaud. C'était en été et donc on avait des moustiquaires. Donc, quand Rinpoche s'est assis sur le lit, j'ai veillé à ce que la moustiquaire, soit bien mise autour de lui et que voilà, ce soit bien. Et puis après, donc, je me suis, sans me faire voir, je me suis endormi. Ça, je suis très fort pour ça, sans qu'on me remarque. Je me suis endormi à côté. Et puis, sur le coup des 1h ou 2h du matin, j'ai vu que la lumière de Rinpoche était toujours allumée, mais par contre, il avait complètement relevé sa moustiquaire et il avait aussi relevé son t-shirt et j'ai vu son dos était
couvert de centaines de moustiques, aussi bien le dos que devant, il y en avait partout. Et c'était absolument incroyable. Donc j'ai eu peur et j'ai dit à Rinpoche, mais faites quelque chose, il faut faire quelque chose. Et Rinpoche dit non, ne fais rien. Je donne simplement une toute petite goutte de sang à chacun d'eux, c'est mon offrande. And, like in India and Nepal, one of the challenges we often had was Rinpoche could not drive past a butcher shop because in India and Nepal, they often have the goats or the chickens all lined up at the front, and then the butcher is there, so he's cutting the heads off and cutting the meat up and giving to people, selling to people, right there on the spot. So Rinpoche was, he couldn't drive past without, you had to stop and then you had to buy the animals. Then once you bought the animals, you had to figure out what to do with this, in the back of all these chickens and everything, or goats tied up or whatever it might be. But it was complicated for us dealing with him. But you just couldn't escape it. Just no way you could, for Rinpoche, you could just drive by and let somebody cut the throat or whatever. So there was one time, there's one butcher at the bottom of the hill at Kopan, and Rinpoche would also not only buy the goats or whatever he had, but then he would debate with him a little bit about, him giving up the job of butcher, stop butchering. And of course the argument back was, but I have no other way to support my family. It's all I know, is being a butcher. So this went on for several months, and then for some reason, then one time the butcher said to Rinpoche, he said, "Okay, I'll try. I'll give up being a butcher." So he actually gave up being a butcher, and then so it didn't stop there, because he said that he had difficulty supporting his family. So Rinpoche would often send down money for the family to look, so that they had some extra or some way of helping them make the transition, right? And then the butcher broke his leg, so then Rinpoche paid for the doctor to repair his leg. So he gets involved in. He tries to support in whatever way he can, when there's difficulties. Une autre histoire, c'est par exemple Rinpoche, on ne pouvait pas passer en voiture devant une étale de boucher au Népal ou en Inde, parce que là-bas, vous savez, ils mettent les chèvres ou les moutons, comme ça ils sont devant carrément, et le boucher est là en face, et on voit tous ces animaux alignés, puis ils leur coupent la tête, et puis voilà, ils offrent, après ils vendent de la viande, tout ça, et on voit donc ces animaux qui sont ils sont tués, quoi, dans la rue comme ça, et donc on ne pouvait pas passer devant, et chaque fois qu'on passait devant, il fallait absolument que Rinpoche s'arrête, et donc parfois c'était assez compliqué, parce que Rinpoche, quand il voyait ça, il achetait les animaux, et on se retrouvait avec toutes sortes d'animaux derrière nous, à essayer après à les véhiculer, on ne savait pas trop quoi en faire, donc c'était chaque fois un petit peu compliqué. Et en fait, il y avait un débouché normalement qui vivait en dessous, en bas de la colline de Kopan. Et donc chaque fois, Rinpoche achetait les chèvres ou les moutons. Mais en fait, il ne se contentait pas de faire cela. Il discutait aussi un petit peu avec le boucher. Il disait qu'il ferait bien d'arrêter de faire ce travail, il ferait mieux de faire autre chose à la place, de trouver une autre occupation. Et bien sûr, le boucher lui disait, mais comment je vais faire pour nourrir ma famille ? C'est la seule chose que je peux faire. Je ne sais pas quoi faire d'autre. Je ne sais faire que ça.
Et donc ça a duré comme ça plusieurs mois. Et puis finalement, je ne sais pas pourquoi, mais en fait, à force de persuasion, comme ça, le boucher a arrêté. Il a dit, bon, ben, écoutez, je vais essayer, je vais voir, je vais arrêter ce travail, je vais essayer de faire autre chose. Et bien sûr, il n'y avait pas beaucoup d'argent et ça a été un petit peu difficile. Donc Rinpoche, lui faisait envoyer de l'argent pour lui et sa famille, pour servir de transition en attendant qu'il trouve autre chose. Et même une fois, ce boucher s'est cassé la jambe et Rinpoche a payé les frais médicaux, a payé le docteur pour le guérir. Et donc ça montre ainsi donc, comment Rinpoche était toujours en train de impliqué à soutenir les autres d'une manière ou d'une autre. Any questions? Est-ce que vous avez des questions? Ouais, il y a une question, mais peut-être tu apportes un micro. Merci. What is the impact that you feel after having spent that many years with a bodhisattva? Donc, quel est l'impact que vous ressentez après avoir passé toutes ces années avec un bodhisattva? Quel effet est-ce que cela a eu sur vous? What is the impact after? Yeah. I'm not really sure, actually. Je ne suis pas vraiment sûr. Well, I think in one aspect is that I don't feel Rinpoche. I still, how would you say? I don't feel Rinpoche is gone. Meaning, I still often have a strong sense of Rinpoche being around, right? So his presence is still there. So one aspect is although Rinpoche's holy body isn't here anymore, I still feel Rinpoche. That makes sense. Of course, and the Rinpoche going, in one sense, people feel like Rinpoche just suddenly went, right? But I think it was like Rinpoche's greatest teaching on impermanence. He was just there 1 minute and then he stopped breathing. I just knew that time. He was sitting in the car and 1 minute breathing, next minute stopped. And there was no there's no sense of that would happen, but it did happen, and that was just Rinpoche's way. That would be Rinpoche's way for sure. In the sense of that's how it will be for each of us, in a sense, without the same kind of awareness as Rinpoche. Just we're sitting here, next minute we're gone. And what sort of preparation did we do? We've been studying Dharma, we've been doing retreats and all the rest of it, but how much of effect does that have when suddenly you're faced with death? So
I think there was just very Rinpoche, just suddenly gone. No, there's no indication, no preparation, nothing. He was gone. Just stopped breathing. 1 minute breathing, next minute, no breath. Just like for us. Some way that will happen. Tonight, tomorrow. Of course, we don't believe that, but that's how it will be. Exactly like that. We'll be probably, most of us will, if it's like me anyway, be not ready for it. Just find yourself in the situation and 1 minute you're alive, next minute you're dead. Donc un aspect, c'est que personnellement, je n'ai pas l'impression que Rinpoche soit parti. J'ai toujours l'impression qu'il est là, que sa présence est toujours autour de nous. Il est toujours présent. Et même si son corps sacré n'est plus là, je ressens encore sa présence près de nous, avec nous. Et en fait, ce que Rinpoche nous a montré, c'est qu'il est parti comme ça, il est parti tout d'un coup. Et c'était pour moi le meilleur enseignement sur l'impermanence. Tout d'un coup, sa respiration s'est arrêtée. Pendant 1 minute, il respirait, puis la minute suivante, il a arrêté de respirer. Et il était assis comme ça, dans la voiture, et il n'a donné aucune indication de ce qu'il est arrivé, mais c'est ce qui est arrivé. Et ça, c'est vraiment comme ça que Rinpoche, sa manière d'enseigner, Rinpoche, de nous montrer, donc, de nous donner un enseignement comme ça, directement. On est assis là, et on ne sait pas ce qui peut arriver à la minute suivante. Maintenant, nous respirons, et puis après la minute suivante, peut-être nous ne respirerons plus. Et donc, comme ça, sans préparation, donc tout d'un coup, on est face à la mort. Et c'est quelque chose donc, qui arrive, et même si on s'y prépare d'une certaine manière, en fait, est-ce qu'on est vraiment prêt à mourir? C'est quelque chose qu'on ne peut pas savoir. Donc c'est très, c'est vraiment typique de Rinpoche de nous montrer vraiment les choses comme ça, telles qu'elles sont, et que la mort arrive comme ça, sans préparation, et que c'est arrivé pour lui, et que c'est exactement ça qui va arriver aussi pour nous, et sans que nous soyons, bien sûr, nous n'y croyons pas, nous avons l'impression que même si on nous dit vous allez mourir maintenant, c'est pas, on n'y croit pas vraiment, et on n'est pas vraiment prêt pour cela. Mais c'est pourtant ça qui se passe. Pendant 1 minute, on respire, et la minute suivante, on ne respire plus. So, and I mean, for myself, of course, time to time, there's emotion. Emotion just sort of comes up very strong, and so. That's sort of seems something sort of spontaneous. Just sometimes it happens, Some situation reminds me of Rinpoche, and then just emotion comes very fast, instantly. It doesn't last so long. It only lasts a short time. I think the main thing is that If I think of Rinpoche and I think, and now he's not here, it's a bit. I think that's selfish. I mean, Rinpoche has given so much. I think students have benefited so much from so much teaching, and so much teaching that comes through example as well as the formal teaching, etc., like that. He's lived such an incredible life as an example. We receive so much, right? So you could only feel huge gratitude and happiness about that, and then the opportunity to try and practice what he taught, and then fulfill his wishes, what he hadn't achieved, what he did want, etc., like that, in many different ways,
in going forward with the organisation, FPMT, etc., like that. That is, it's an organisation that's entirely devoted to helping others through the Dharma and in other ways. So continuing that activity, trying to practice what he taught, that's a lot to live for. There's a lot to do. So, yeah. So, I think, holding on to, I don't know what it'd be, but holding on to Rinpoche, I think that's sort of selfish. Donc, bien sûr, parfois il m'arrive d'avoir des émotions assez fortes quand je pense à Rinpoche, des souvenirs comme ça qui s'élèvent spontanément quand je pense à certaines situations qui me rappellent souvenirs donc, de Rinpoche. Donc c'est des choses qui se produisent comme ça très, très, très soudainement. Comme ça, je pense à Rinpoche. Mais en fait, la chose principale, c'est que je me dis que ça ne sert à rien de s'accrocher comme ça à Rinpoche. Ça serait un peu égoïste, en fait. Parce que si on pense à l'activité de Rinpoche, combien il nous a donné à travers tous les exemples aussi, la façon dont il enseignait à travers de nombreux exemples, aussi les enseignements formels aussi qu'il nous donnait, en fait, toute sa vie. En fait, il a eu une vie incroyable. Et pendant cette vie, il nous a tellement donné, nous avons tellement reçu de lui que nous ne pouvons ressentir que de la gratitude et du bonheur. Donc la chose à faire vraiment, c'est d'essayer de mettre en pratique tout ce qu'il nous a enseigné et notamment de continuer donc, en ce qui nous concerne à servir la FPMT. La FPMT est une organisation qui est complètement dédiée à aider les autres et donc il nous faut continuer dans ce sens, continuer cette activité, essayer de faire notre mieux dans ce sens. Et ça, c'est déjà énorme, tout ce qu'on peut faire pour donner ce sens à notre vie. Mais sinon, s'accrocher au souvenir de Rinpoche, je pense que ça reste très, très égoïste. Any other questions? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Hi, Roger. Hi. Did Rinpoche give much indication the sort of the last part of his life around the vision for the centres for FPMT and also his own reincarnation or I know, yeah. Donc, est-ce que Rinpoche a donné des indications par rapport à ses visions pour l'avenir des centres, aussi pour la FPMT, aussi par rapport à sa prochaine réincarnation? What was the first part again about the centres? About the vision of the organisation and how it would flow, like in the future. Did he give much indication of how he saw the organisation going on? Or Yeah, yes. I think that Rinpoche didn't give that indication in a sort of package, being aware that he's going to pass away. That didn't happen. But it was like that subject was sort of like an ongoing subject, where you're always thinking about, well, not always, but you spend a lot of time when you're with Rinpoche talking about the future, in a sense, and what's important to do, what the difficulties are, etc. So that was sort of, in a sense, almost like normal conversation, because you'd always be dealing with challenges and issues that come up. And of course Rinpoche had an office, so that office was there to deal with those things. But
you could, from very early times, with Lama Yeshe and with Rinpoche, their minds were big. Their minds were really broad and spacious, and so, for example, I mean, with Lama Yeshe, there's many indications of he had a very, I think he must have had a very good sense of how big things were going to get, right? And how open he was to that. He said, he would say that, he's not planning this, but I think for the Lamas it wasn't so much planning as we think. It was the space they have in their mind to be able to sort of spontaneously take everything on and be open to everything, happening. So the way centres started to happen was essentially students from the very early courses in Kopan, the 1 month courses, they would go back to their own country, and then, like in the case of the first centre, Chenri's the Institut, a few students went back and they felt it was so good, their experience at Kopan, that they wanted to share it with others. And so before you knew it, then there was a group, and then they wanted some place to be able to meet. Then they wanted to teach it, and it just all started to happen. And there was Lama Yeshe with a big grin and just accommodating everything, right? And I think with Rinpoche, same thing. And Rinpoche got quite involved in supporting the great monasteries in South India in so many different ways. But there was real, how would you say, that was quite critical, because things like helping with food funds, etc., like that was, in those early days, it was critical, because food was so bad. It was so difficult to be healthy, and so there were so many different ways, medically, food, other things that Rinpoche helped with. So why? Because those monasteries, great monasteries, that's where the tradition of Lama Tsongkhapa existed. In those monks, those lamas, and for them to continue, that monastic system had to continue, right? In order for Lama Tsongkhapa's tradition, the other 4 sect traditions to continue, these basic things needed to be thought about, right? So there was a lot of thought and insight in that area in those times that Rinpoche picked up on and started supporting and helping, right? In many different ways. I think it was quite, and the monasteries really appreciated that. It was so much needed. Donc en fait, pour parler de ce sujet, en fait, c'était un sujet dont on parlait constamment, en fait, de l'avenir des centres, des visions pour le centre, pour la continuité de la FPMT. C'est toujours, donc, c'est comme ça tenait beaucoup à cœur à Rinpoche, donc c'était, et qu'il y avait beaucoup de sujets de discussion
discussions là-dessus, beaucoup de défis, de challenges aussi qu'il fallait résoudre, des problèmes aussi à résoudre. Donc on en parlait constamment. C'était des sujets qui nous préoccupaient tout le temps. Et même au début avec la Mayéché aussi, en fait, c'est la Mayéché comme Rinpoche. Leur esprit était extrêmement vaste, extrêmement spacieux, extrêmement large. Et en fait, ça ne veut pas forcément dire qu'ils planifiaient tout au sens où on le conçoit nous, mais leur esprit était tellement vaste, tellement large qu'en fait, ils pouvaient intégrer en fait tout ce qui arrivait, tout ce qui se présentait. Ils étaient ouverts à tout ce qui pouvait arriver. C'était pas vraiment une planification, c'est pas vraiment des projets qu'ils avaient, mais c'était simplement des choses qui entraient dans le côté spacieux et de leur esprit, et avec beaucoup de spontanéité. Ils prenaient donc les choses telles qu'elles arrivaient, telles qu'elles se présentaient. Et donc c'est comme ça que, par exemple, dès les premiers cours de Copan, quand ça a commencé, eh bien après les étudiants par exemple, australiens ont commencé le premier centre à Chenrezig. Ils ont voulu partager leurs expériences, et puis bien sûr ils ont invité, il fallait des enseignants, et avec un grand sourire, la Mayéché était capable de faire en sorte que on trouve des personnes, et que tout ce qui soit, toutes les accommodations soient possibles, et ainsi donc les centres se sont comme ça développés. Et avec la Mazopa Rinpoche, ça a été pareil dans les monastères, les grands monastères de l'Inde. C'était des projets aussi qui lui tenaient extrêmement à cœur. Et il y avait donc beaucoup de... la situation était très critique au début, parce que la nourriture n'était pas bonne, et l'hygiène laissait beaucoup à désirer. Mais c'était très important donc de maintenir un certain niveau de santé et d'hygiène dans ces monastères, puisqu'en fait, au fond, c'était la tradition de la Matsongkhapa. C'était les enseignements de la Matsongkhapa qu'on voulait maintenir. Donc c'était important que ça existe, que ça continue, et que la tradition des monastères, de la Matsongkhapa, avec toutes ces études, tout ce que cela représente, puisse continuer. Donc en fait, dès le départ, il y a eu quand même beaucoup de réflexion à ce sujet, beaucoup aussi une certaine forme de planification, et donc les choses ont pu comme ça continuer, et Rinpoche a apporté son soutien de très très nombreuses manières à l'épanouissement, à la diffusion aussi des enseignements dans les monastères du Sud. And in very early times, even with Lama Yeshe and Rinpoche, they were, like Lama Yeshe felt that the whole entire Lam Rim could be presented in a non-religious way, right? Lama Yeshe had that from the very early times. He felt you could present the entire teaching of the Buddha in a non-religious way. So his term was universal education, right? So, and then Rinpoche also got very involved in that area too, where you could put the entire teachings of the Buddha in some kind of secular form, right? You don't hear about that much but with Rinpoche and Lama, they really stressed that, and also the investment in that both are made in non-Tibetans, in Westerners, or at a later time Chinese, Southeast Asia, that area. The amount of investment they did. There was just prior to the first Dharma celebration, I think maybe around 1980, Lama came up with the idea of the first Dharma celebration, right? And some Tibetans came up to Lama, I think, and they were very skeptical of
of Lama Yeshe putting so much time into Westerners, creating His Holiness teaching this, Song Rinpoche teaching that, and some other High Lama teaching that. This was the first Dharma celebration, right? First stage was in Bugaya and the second stage in Dharamsala. And essentially, some of the Tibetans, is there any Tibetans here? Some Tibetans thought this is a joke, Westerners can't understand Dharma. Seriously, yeah, no way. So saying to Lama Yeshe, why are you wasting your time with these foreigners? They can't, no way they can understand Dharma. And but Lama Yeshe just ignored that, Rinpoche just ignored that. And they put together the first Dharma celebration, where there was, and the teachers were His Holiness the Dalai Lama, Song Rinpoche, these great lamas of that time, teaching, giving initiations, etc., like that. And so one of the main things was the monks and nuns, Western monks and nuns at that time. So we're talking 1980, somewhere around 1980, I think. And so Lama was telling us, talking to the monks and nuns, everywhere you go, you wear your robes exactly, correctly, choga over the shoulder, here like this, the yellow robe over the shoulder, always. He says, I don't want anybody not wearing their robes exactly right, and always carrying their choga like that. And he even had us, before the teaching and after teaching, we had to formally go in a line. And there was 300 of us, 300 monks and 300 nuns at that time, the first Dharma celebration. So it was like, Lama was being really strict for a number of reasons. So that Dharma celebration first started, I think, 1 month maybe in Bugaya. So we were really, Lama was being very strict with us all the time. 1 month in Bugaya, and we couldn't go anywhere without the choga, and in groups, and tried to be in a line like this. And then when we got to Dharamsala, same thing. And then I remember at the end of the Dharma celebration, actually a number of Lama Yeshe's friends came up and apologised. They said they didn't believe it, but it's true. They can. They can, and they were very sincere in the beginning, and they were very sincere at the end about their change of mind. But that was Lama Yeshe putting a lot on the line, and Rinpoche putting a lot, but especially Lama Yeshe putting a lot on the line. His whole, who he was putting on he was putting it on the line, right? En fait, une des préoccupations de Lama Yeshe et aussi de Rinpoche, et même au début, c'était d'enseigner le lamrim d'une manière qui ne soit pas religieuse, qui ne soit pas séculaire. Et donc c'est comme ça qu'il a créé cette idée d'éducation, ce qu'on a appelé après l'éducation universelle, d'essayer d'enseigner donc les enseignements du Bouddha, de les mettre sous une forme qui ne soit pas religieuse, et plutôt une forme séculière. Et donc il a beaucoup insisté là-dessus, il a investi en fait beaucoup d'efforts dans ce domaine-là pour essayer justement d'amener le dharma aux Occidentaux et après donc aux Chinois et même en Asie du Sud-Est aussi. Et par exemple, je me souviens, en 1980, il a eu lieu la première Dharma Celebration
une partie à Bodh Gaya et une partie à Dharamsala. Et à cette époque-là, donc c'est la Mayeshe qui a eu cette idée. Et à ce moment-là, les Tibétains étaient assez sceptiques par rapport à ce que faisait la Mayeshe. Quand ils voyaient que la Mayeshe avait réuni les plus grands lamas comme Song Rinpoche, Sasantel Dalai Lama pour donner des enseignements aux Occidentaux, certains Tibétains pensaient que c'était une blague, c'était une plaisanterie, parce que les Occidentaux, ils ne peuvent pas comprendre le Dharma, c'est pas possible. Ces étrangers, c'est pas possible, ils ne peuvent pas comprendre le Dharma. Et donc c'était un peu comme ça qu'ils nous voyaient, qu'ils considéraient les choses. Et puis bon, à cette époque-là aussi, il y avait aussi beaucoup de moines et de nonnes à cette première Dharma Celebration, de nonnes occidentales, et la Mayeshe était très stricte par rapport à la façon dont ils devaient porter leurs robes, et toujours être impeccable, toujours avoir la tchege sur les épaules, ne jamais donc aller quelque part sans porter le tchege. Il y avait 300 moines et nonnes comme ça alignés qui formaient une ligne, étaient toujours extrêmement bien alignés. Et après à Dharamsala, c'était la même chose. Quand ils sont allés à Dharamsala, ça a continué. Et finalement, les Tibétains ont été assez impressionnés. Et il y a des amis de la Mayeshe qui se sont même excusés. Ils m'ont dit oui, on ne pensait pas que les Occidentaux puissent prendre comme ça, prendre le dharma, mais en fait, oui, ils peuvent. Hein, c'est vraiment. Ils étaient donc sincères. Au début, ils étaient sincères dans leur première appréciation, et après, ils ont été sincères aussi dans la façon dont ils ont perçu les Occidentaux, et voir comment on avait les changements donc qu'avait apporté la Mayeshe. And so one example, this is going right into sort of the beginning times in the 1970s. I remember one time Rinpoche said to me, he said, I think now you can go down to South India and study with Song Rinpoche in Gandham Monastery. And I said, oh, okay. So then I just packed a little bag, and just walked out of Kopan. And I got to the front gate and was leaving. Then I heard behind me some boy saying, "Oi, where are you going?" And I looked around, it was Lama Yeshe. And he said, "Where are you going?" I said, "I'm going South India, Lama." I'm going to South India to study in Gandham Monastery. "No, you're not." "Put the bag back, go to work." And so then I'd already made up my mind, because sometimes Rinpoche would say one thing and Lama Yeshe would say another, different. So whoever said the last thing, that's what I would do. And it often changed, right? That was the only thing I could work out anyway. So then, and then another time I was in, so after that, then I was, Lama Yeshe found me in the Gompa. I was in the Gompa, and with all the small monks, and I was learning Tibetan and memorizing. He said, "What are you doing?" I said, "I'm trying to learn Tibetan and memorize." He said, "No, you don't do that. You're a Westerner." And I said, "Oh, okay. Then what?" And because we had a little place on Kopan, we had there was a little building. And at that time, I think there was maybe 25 monks and nuns ordained at that time. And so he said, "You go down there and you do your thing. You're a Westerner." And I said, "But I don't know what it is that I'm supposed to do." Anyway, he insisted I go down there, and Rinpoche, Lama Yeshe had set up a little schedule for us, the Westerners, but he wanted it separate, and we had to figure out what we should do, but we're not going to do a Tibetan trip, he said. So we had to figure out what it was. But the point I'm getting to is that in those times,
then what would happen is a lot of centres and things that were started in those days came from monks and nuns. Lama would send you out very early in the stage, and you would be starting a centre or doing some kind of activity because you could do that. You had the time and you had the interest. So, for example, when the Chenrezig Institute was the first centre we had, I think came about in 1975, kind of more or less 200 acres was given by 4 students at that time. And Lama Yeshe left one nun, Canadian nun, Anila Ann, there to start the centre. So there's 200 acres in the bush, in Queensland, in the bush, right? And one nun. She was tall, and she was strong, but she was thin. Anyway, so I remember leaving her there, and so there was a tool shed. She had tool. She made a tool shed out of tin, which is from the wall to here, and maybe there. So maybe about 8 feet by 6 feet. That tool shed sat on the earth. There was no floor, just the grass. Shovels, spades, that kind of thing, and then her mattress was leaning against the wall, so she'd bring that down on the grass. That's where she slept. That was it. No running water, no toilet, nothing. Lama Yeshe left her there to start the centre. Okay. Je me rappelle, c'était en 1970, donc Rinpoche m'avait dit d'aller étudier dans le sud de l'Inde avec Song Rinpoche, d'aller étudier à Ganden avec Song Rinpoche. Donc j'ai préparé mon sac, je fait mes bagages et je partais, donc je quittais Kopan et sortant de Kopan, j'ai entendu une voix derrière moi qui disait où est-ce que tu vas? Et je me suis retourné, et puis c'était Lama Yeshe. Et je lui dis, je vais dans le sud de l'Inde, je vais étudier à Ganden avec Song Rinpoche. Et il dit, non, tu ne vas pas à Ganden, tu retournes au travail. Et donc, je suis Lama Yeshe, donc voulait vraiment qu'on fasse les choses différemment que les Tibétains. Par exemple, un jour, il m'a surpris j'étais avec un groupe de jeunes moines et j'apprenais donc le tibétain. J'essayais de mémoriser des phrases en tibétain. Et il m'a regardé, il m'a dit mais qu'est-ce que tu fais? Je lui dis j'essaye d'apprendre le tibétain. Il dit non, il faut pas apprendre le tibétain. T'es un occidental, t'as pas besoin d'apprendre le tibétain. Et donc il y avait un bâtiment comme ça avec environ 25 moines et moniales, et donc pour les occidentaux, et pour nous en fait il avait il avait préparé un emploi du temps, et il voulait pas qu'on fasse les choses à la tibétaine. Il voulait pas que ce soit un trip tibétain. En fait pour nous ce qu'il voulait, ce qu'il nous a demandé de faire en fait, c'est de créer des centres en fait, qu'on aille dans nos pays respectifs et qu'on soit à l'origine de la création des différents centres dans ces pays. Donc c'est ainsi que la plupart des centres ont été créés dans les différents pays. Il me disait vous avez le temps, vous êtes intéressé, ça vous intéresse, donc allez-y. Et donc c'est comme ça que le premier centre en Australie, le centre Chenrezig Institut en 1975 a été créé. Et il y avait 4 personnes, je crois, dont une nonne canadienne qui je crois 4 étudiants nous avaient donné un terrain qui faisait à peu près 200 acres, je ne sais pas combien ça fait,
une centaine peut-être d'hectares, et c'était au milieu de la pampa, en fait. C'était complètement sauvage. Alors, bien sûr, cette nonne était un peu forte, mais bon, elle était toute seule, et tout ce qu'elle avait, en fait, elle s'était construit une cabane à outils. C'est une sorte de hangar qui devait faire à peu près 10 mètres carrés. Il y avait juste un peu... C'était pas cimenté, c'était de l'herbe, et il y avait quoi? Il y avait ses pelles, il y avait ses pioches, et il y avait son matelas qui était posé contre le mur, et le soir, donc elle rabaissait son matelas et elle dormait là. Elle n'avait pas d'eau, elle n'avait pas de toilette, rien du tout. Et donc cette nonne, c'était comme ça qu'elle a créé le centre, elle toute seule pratiquement. So even in those days, Lama Yeshe caught me 2 times or 3 times learning Tibetan, and each time told me to stop immediately. He says, "How are we going to have an organisation if you're learning Tibetan?" So, of course, so much work has been done in the organisation all around the world. Look at Vajrayogini Institute, right? How Vajrayogini Institute came about, how Nalanda Monastery came about, and how people like Denis and others put so much hard work and effort into the organisation, for the foundations, right? So that the Lamas somehow they knew, and we've been able to evolve over the last more than 50 years as quite an incredible organisation in so many countries around the world, in so many different cultures, etc., like that. It's quite amazing what has been done. A lot of that work was done earlier on by monks and nuns, who are no longer monks and nuns, and so in some sense they made some sacrifice. But probably, I think, they would feel it was worthwhile, and but it was quite amazing. It's quite amazing. Somehow the Lamas allowed this to manifest, somehow guided the process. So I think that probably... Plusieurs fois, Lama Yeshe m'a surpris en train de vouloir apprendre le tibétain. Il m'a dit, mais qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu apprends le tibétain? Si tu apprends le tibétain, qu'est-ce qui va s'occuper de l'organisation? Donc, il ne voulait pas qu'on soit dans cette que je fasse ça. Et c'est ainsi comme ça, donc en fait, que grâce aux Occidentaux, grâce aux moines et au monial occidental, que les centres ont été créés dans le monde, comme par exemple Vajra Yogini et Nalanda, pour en citer que quelques-uns, qui sont en fait dus aux efforts de nombreuses personnes qui étaient là au début, comme Denis, et beaucoup de personnes qui ont travaillé extrêmement dur, qui ont posé les premières fondations pour ces centres. Et en fait, les lamas savaient qu'on était capable de faire ça. Ils nous ont guidés dans ce travail. Et ça, c'est dans tellement de pays, tellement de cultures, c'est vraiment absolument incroyable, en fait, tout ce qui s'est passé, tout ce qui a eu lieu. Et en fait, la plupart de ces centres ont été créés par des moines et des moniales qui maintenant ne sont plus moines ou moniales et qui ont quelque part sacrifié, en fait. C'est une forme de sacrifice, et ils l'ont fait sans doute parce qu'ils ont vu que ça valait la peine de le faire. So a lot to rejoice in. Donc on peut vraiment se réjouir. So I think time to finish. On va arrêter là. Okay, thank you very much. Merci beaucoup.
Ça me demande des trucs, je vais pouvoir y répondre. Mais on n'est pas là pour le pourquoi Je fais plus ça, mais même ça on va mettre des neurones. T'as géré, t'as entendu, ça sert à rien qu'on apprenne un petit peu tard. Comment? On arrête. Ah ouais, mais c'est une autre époque. C'est ça. C'était le début. ce week-end maintenant? On fait demain. Hein? Bien sûr. Il y a de la place, vous ne serez pas dans la salle, vous serez au jardin zen. Parce que j'ai entendu qu'il y a un parce que vous l'avez que pour 20 personnes ou... Mais inscrire, enfin c'est comme... Il faut s'inscrire, hein. Il faut s'inscrire. Et après, Ah oui, mais là, c'est ouvert, je suis malade depuis vendredi, mais genre, là ça va, mais je suis mort, mon corps est faible. Mon corps est faible. on fait des Et mails. du coup, en plus demain soir je travaille, jeudi soir je travaille. Même si ça fait rien à prendre, on n'est pas les mêmes. Oh là là.